Welcome, Ayubowan. So today we are going to have a look at nouns. Now, if you can remember, during the first two lessons, I introduced you about grammar and then capital letters. Now, during the grammar introduction, I merely or barely taught you as to what a noun is. And I told you that during the coming lessons, I'll teach you more about nouns exactly. ඔබට මතක නම් මං ඉස්සෙල්ලාම introduce කරා what is grammar කියන එක. එතනදී noun කියන එක මම බොහොම සරලව කියලා දුන්නා. හැබැයි මං කිව්වා ඉස්සරහ lessons වලදී details දෙනවයි කියලා ඊට වඩා nouns ගැන මොනවද types of nouns කොහොමද අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. So today අපි අද බලන්න යනවා nouns කියන්නේ මොනවද කියලා. We'll have a look at nouns more in detail. The first type is known as common nouns. ඉස්සෙල්ලාම මං හඳුන්වන දෙන ජාතිය noun එක තමයි common nouns කියලා කියන්නේ. Now common nouns are words which are used for people, animals, places or things. අපි සාමාන්‍යයෙන් common nouns use කරනවා එක්ක කෙනෙක්ව හඳුන්වලා දෙන්න නැත්නම් තැනක්ව නැත්නම් දෙයක් නැත්නම් සතෙක්ව හඳුන්වලා දෙන්න. හැබැයි ඒක specific නමක් නෙවෙයි. ඒක සාමාන්‍යයෙන් generally ඒ category එකට use කරන නමක්. So if you talk more about common nouns, they are not specific or they are not introduced with a specific name, but they are names which are generally used or commonly used. And that is why we call them common nouns. Now, here are some of the words that we use for people, and they are common nouns. Artist, clown, acrobat, astronaut. Okay? So, artist is a person who does any kind of artistic work. It could be a painter, it could be a person who draws pictures or a person who is acting, okay? But then actors are also called actors or actresses. So an artist in general could be used for any artist. A clown, astronaut. So any person who goes or studies about the sky, okay, who goes up into the space, they could be called astronauts. අපි ගත්තොත් artist, clown, acrobat, astronaut කියන වචන ඒ ඕනම එකක් අපි පොදුවේ පාවිච්චි කරන නම්. ඕනම ගගනගාමියෙක්ට අපිට astronaut කෙනෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒවා පොදුවේ පාවිච්චි කරන නම් හින්දා අපි කියනවා ඒවා common nouns. Because we use them generally, we call them common nouns. These are some of the examples that we use for people. Next, you can have a look at some of the words that are used commonly for animals. Crocodile, bear, deer, bird. So any crocodile, we would just call them a crocodile. So therefore, they are commonly used. අපි ඕනම කිඹුලෙක්ට කිඹුලා කියලා කියන හින්දාම ඒක common noun එකක්. අපි පොදුවේ පාවිච්චි කරන නමක්. ඒ වගේම තමයි වලහ බෙයාට අපි ඕනම කෙනෙක්ට බෙයා කියනවා. deer මුවෙක්ට අපි කියන නමක්. bird කුරුල්ලන්ට කියන නමක්. පොදුවේ කියන එකක් හින්දා we call them common nouns. Right? Now, here are some of the words which we use to introduce places. Now, they are also known as common nouns. You can talk about a beach, park, shop, library. So, any beach in general, if there's no specific name for it, we just say we're going to the beach. It's a common noun. Shop, if there's no specific name and you're not talking about a specific shop, I'm going to the shop to pick up some groceries. So, if you use them commonly without a specific name, they are common nouns. අපි තැන් හඳුන්වා දෙන්න පාවිච්චි කරනවා common nouns. Beach. අපි beach එකට යනවා. ඒකට විශේෂ නමක් නැති හින්දා පොදුවේ කියන හින්දා beach කියලා
we can just use that name. Shop, kade. අපි කඩේට යනවා. විශේෂ නමක් නැත්තම්. If you're going to Kiel's supermarket, that's different. It's got a specific name. But අපි සාමාන්‍යයෙන් කඩේට යනවා නම් supermarket එකක නමක් නැතුව. දැන් Kiel's supermarket නම් Kiel's කියන්නේ විශේෂ නමක්. එහෙම නැතුව සාමාන්‍යයෙන් යනවයි කියලා කියන්න නම් we can just use the common nouns. So park and library is the pustakale. So those are the common nouns in terms of places. These are just a few examples. මේවා නිකන් තියෙන නිදසුන් ටිකක් විතරයි. ඒ වගේ ගොඩක් nouns තියෙනවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් places introduce කරන්න. Right. Let us have a look at words that are used for things. Now these are also common because we generally use it. A basket, drum, blanket and so many other words. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් දේවල් හඳුන්වන දෙයක්. basket, drum එකක්, බෙරයක් නැත්නම් අපි පෙරව ගන්න එක blanket එකක්. ඒ වගේ වචන අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන වචන හින්දා ඒව දේවල් ගැන කතා කරන හින්දා those are common nouns but used to talk about things. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන වචන හැබැයි ඒවා දෙයක් හඳුන්වලා දෙන්න පාවිච්චි කරන වචනයක් හින්දා තමයි අපි කියන්නේ it's used to talk about things. Now we are going to have a look at proper nouns. දැන් අපි බලන්න යන්නේ proper nouns කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Now proper nouns are different to common nouns. If you can remember when I spoke about capital letters, I introduced this word to you and I told you I will explain it to you more in detail. දැන් ඔබට මතක නම් අපි capital letters ගැන කියලා දෙනකොට මම මේ වචනේ proper noun කියන එක introduce කරා. හැබැයි මම ඒක ගොඩක් explain කරේ නැහැ. දැන් අපි බලමු හරියටම proper noun එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Proper nouns are names for particular people, places or things. They will always begin with a capital letter, right? අපි විශේෂයෙන් කෙනෙක්ව හඳුන්වනවා නම් තැනක්ව හඳුන්වනවා නම් යම්කිසි දෙයක් හඳුන්වනවා නම් අපි ඒවට කියනවා proper nouns කියලා. හැමතිස්සෙම proper noun එකක් පටන් ගන්නේ capital letter එකකින්. Now, if you have a look at names, your own name and the names of your friends are proper nouns. ඔබට මතක නම් අපි කතා කරා names ගැන capital letters වලදී. එතනදී අපි කතා කරා කෙනෙක්ගේ නමක් නැත්නම් තමන්ගේ නමත් proper noun එකක් කියලා. So, during my previous lesson, I taught you that even my name was starting with a capital letter. So let us have a look at an example. So basically, if it is my name, right? Sanduni, it starts with a capital letter. It is because it is specific to a person. අපි සඳුනි කියන එක S capital කරලා එක proper noun එකක් කියලා කියන්නේ ඒ කෙනාව හඳුන්වලා දෙනකොට ඒක විශේෂ නමක්. Or if you take my friends, Teruni. Okay, so the name starts with T because it is specific for her. මගේ යාළුවගේ නම ගත්තොත් Teruni කිව්වම T capital letter එකක්. මොකද ඒක specific මගේ යාළුවට. Because it is specific, it is a proper noun. Next, you use it to talk about countries and their people are also proper nouns. අපි යම්කිසි රටක් ගැන කතා කරනකොට සහ ඒ රටේ ජීවත් වෙන පුරවැසියන් ගැන කතා කරනකොට අපි කියනවා එක proper noun එකක් කියලා. So example, the people who live
in the United Kingdom. The country is the United Kingdom. Okay. The people who live in it, they are known as British people. So B is capital. Okay. It is the same for Sri Lanka. If you take Sri Lanka, S is capital, and the people who live in it are called Sri Lankans. Okay? So, names of countries start with capital letters and they are proper nouns. And the people who live in those countries also, we call them proper nouns, and those start with capital letters. රටක නමක් අපි කියනවා proper noun එකක් කියලා. ඒකේ ජීවත් වන මිනිස්සු හඳුන්වන නමත් අපි කියනවා proper noun එකක් කියලා. The next one, the names of towns, cities, buildings and landmarks are also proper nouns, right? So if you take an example, right? Everywhere that you live, all these cities are known as proper nouns, right? So example, we can take Maharagama. Okay, it's a proper noun because it's a specific name. So on and so forth, you could use it for buildings, landmarks, to talk about places. Okay, so අපි ගත්තොත් proper nouns අපිට use කරන්න පුළුවන් නගරයක් ගැන කතා කරන්න නැත්නම් building එකක් ගැන කතා කරන්න නැත්නම් යම්කිසි landmark එකක් ගැන කතා කරන්න. We can use these words and they are known as proper nouns. The days of the week and the months of the year are also known as proper nouns. සතියේ දවස් සහ අවුරුද්දේ තියෙන මාස හරි ස්පෙસિෆික් විශේෂ නමක් එකට තියෙන හින්දා ඒවට අපි කියනවා proper nouns කියලා. So example, you can take Monday. M is capital, it's a proper noun. Or if you take a month, you can take January and J is capital. අපි ගත්තොත් සතියේ දවසක් සඳුදා Monday කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. ඒක proper noun එකක්. capital letter එකකින් පටන් ගන්නවා. මොකද හැම proper noun එකක්ම capital letter එකකින් පටන් ගන්න ඕන හින්දා. January, ජනවාරි ඒකත් proper noun එකක්. ඒ හින්දා අපි පළවෙනි අකුර capital කරනවා. මොකද හැම proper noun එකක්ම capitals කරන්න ඕන හින්දා first letter එක. The names of mountains, seas, rivers, lakes are also proper nouns. So example, you can take Mount Everest. Okay. The Red Sea. All of these are proper nouns and they start with a capital letter. Right? Mount Everest කියන එක specific එකයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒක අපි proper noun එකක් කියනවා. සහ ඒක පටන් ගන්නකොට capital letter එකකින් පටන් ගන්නවා. රතු මුහුද, the Red Sea is a proper noun. මොකද ඒක විශේෂ පාවිච්චි කරන නමක්. Therefore, we start the first letter with a capital letter. Now, so if I'm just going to give you one tip in terms of a grammar here, point, okay? You often use the before the names of oceans, seas, rivers and ranges of mountains.
Mount means mountain. It is often used in the names of mountains. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කන්දක් ගැන කතා කරනකොට නැත්නම් අපි මුහුදක් ගැන කතා කරනකොට නැත්නම් river එකක් ගැන කතා කරනකොට සාමාන්‍ය මම කියන්නේ හැමතිස්සෙම කියලා සාමාන්‍ය පොදු නීතිය තමයි the කියන එක use කරනවා. So if you have a look at the before one, the Red Sea, even here it is the Mount Everest. Okay? අපි සාමාන්‍යයෙන් the කියන එක පාවිච්චි කරනවා ඉස්සරහින්. Mount කියන්නේ mountain කියන එක, so you can use it as Mount Everest. Okay? Mount St. Helens. සමහරක් අය shorten form එකට MT කියන එක use කරනවා as an abbreviation. So some people would use this as MT as an abbreviation, and that talks about a mountain. Mount Everest, Mount Fuji. Okay? So what you need to remember here is that most of the time or often, okay, the word the will be used before a name of a mountain, seas, rivers or ranges of mountains. ඉතින් ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ ගොඩක් වෙලාවට mountain එකක් ගැන කතා කරනවා නම් නැත්නම් sea එකක් ගැන කතා කරනවා නම් rivers ගැන අපි කතා කරනවා නම් the කියන වචනේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඉස්සරහට එනවා. මේ mountain කියන එක පර්වතය කියන එක තමයි අපි mount කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay? මම පාවිච්චි කරා වගේ Mount Everest ඉස්සරහින් the දාන්න පුළුවන් sentence එකක් ලියනකොට. නැත්තම් අපිට MT කියන abbreviation එක use කරන්න පුළුවන්. ඒකත් කතා කරන්නේ mountain එකක් ගැන. So that was just a tip for you. Apart from that, we also call names of festivals, special events and holidays as proper nouns. Right? අපි ගත්තොත් සාමාන්‍ය ස්පෙෂල් මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි ස්පෙෂල් නිවාඩුවක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි උත්සවයක් තියෙනවා නම් ඒවට දෙන විශේෂ නමක් තියෙන හින්දා අපි කියනවා ඒවා proper nouns කියලා. Let's take festivals. Christmas, Deepavali. So some of the festivals that we celebrate in Sri Lanka. Okay? Holidays. So you can take Vesak is also a festival. Okay. Any special events like Mother's Day. Vesak is also a holiday for us around the world. Okay. So because these have special names, they all start with capital letters. And they are also proper nouns. මේවට විශේෂ නමක් තියෙන හින්දා නත්තල, දීපාවලිය, වෙසක්, මව්වරුන්ගේ දිනය ඒවට විශේෂ නම් තියෙන හින්දා ඒවා ඔක්කොම proper nouns වෙනවා. සහ ඒක පටන් ගන්නකොට අපි ලියනකොට පටන් ගන්න පළවෙනි අකුර අපි capital කරනවා. Right. Now we had a look at common nouns. We had a look at proper nouns, and we had a look at the different types under those categories. අපි බැලුවා proper noun එකක් කියන්නේ මොකක්ද? අපි බැලුවා common noun එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි ඒකට උදාහරණ ටිකකුත් බලපු හින්දා now we can have a look, or rather practice together an exercise. Right? අපි ඒ ටික බලපු හින්දා common nouns, proper nouns කියන්නේ මොනවද කියලා අපි examples උත් බලපු හින්දා අපිට practice questions ටිකක් කරන්න පුළුවන්. Underline the proper nouns in the following sentences. So අපි proper nouns තමයි underline කරන්න ඕනේ. Now the tip for you is that proper nouns start with capital letters. දැන් මතක තියාගන්න ඕනේ ටිප් එක තමයි proper nouns අපි underline කරනවා නම් proper nouns පටන් ගන්න හැමතිස්සෙම capital letter එකකින්. So let us have a look at it. July is often the hottest month in summer. Now because J is capital, the proper noun is going to be July. ජූලි මාසෙ තමයි සාමාන්‍යයෙන් රස්නෙම මාසෙ සමයකදී. ජූලි කියන වචනේ proper noun එකක් හින්දා මාසක නමක් proper noun එකක් නිසා ජුලයි කියන එක අපි underline කරනවා. One day
Alibaba saw the 40 thieves hiding in a cave. Now, Alibaba is a name of a person. Therefore, it starts with a capital letter and that is going to be a common noun. So, එක දවසක් අලිබබා හොරු 40ක් කේව් එකක හැංගිලා ඉන්නවා දැකපු හින්දා අලිබබා කියන්නේ කෙනෙක්ගේ නමක් හින්දා capital letter එකකින් පටන් ගන්න හින්දා ඒක තමයි අපේ proper noun එක වෙන්නේ. Sean and Ashley are going to the beach for a swim. Now, if you can see, Sean starts with a capital S. Ashley starts with a capital A. Sean and Ashley are names of people, just like Sanduni and Teruni that I introduced you. So, therefore, those two are proper nouns. අපි ගත්තොත් Sean සහ Ashley මුහුදේ swim එකකට ගියා. දැන් Sean කියන්නේත් නමක්, Ashley කියන්නේත් නමක්. කෙනෙක්ගේ නමක් ස්පෙસિෆික් නමක් හඳුන්වලා දෙනවා නම් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සඳුනි සහ ටෙරුනි කිව්වා වගේ මෙතනත් නම් දෙකක් තියෙනවා. capital letter එකකින් Sean පටන් ගන්නවා ඒ හින්දා එක proper noun එකක්. Ashley කියන එක A capital letter එකක් ඒ හින්දා ඒකත් proper noun එකක්. එතකොට මෙතන proper nouns දෙකක් තියෙනවා. Mr. Lee is reading a book. So you can see Lee is a name. Now, Mr. is an abbreviation. So, therefore, we'll just take the whole part of it, right? Mr. Lee කියන්නේ කෙනෙක්ගේ නමක්. එයා පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. කෙනෙක්ගේ නමක් හින්දා අපි ඒක proper noun එකක් කියලා කියනවා. Right. I am your fairy godmother, said the woman to Cinderella. Now, godmother comes in a specific religion, right? So, I'm your fairy godmother, said the old woman to Cinderella. Now, Cinderella is a specific name. Therefore, we're going to underline that, right? Now, Cinderella කියන්නේ කෙනෙක්ගේ නමක් හින්දා ඔයගොල්ලන් මතක ඇති ඒක කතන්දර පොත්වල තියෙනවා Cinderella නමක් හින්දා capital letter එකකින් පටන් ගන්න හින්දා we underline that word. Uncle Mike saw a lawyer. Mike is a proper noun because it is a name of a person. Now we don't underline uncle because it's not a proper noun. ඕනම uncle කෙනෙක්ට අපි uncle කියන හින්දා ඒක proper noun එකක් නෙවෙයි. Why the first letter has been capitalized is obviously because it is the starting letter of a sentence. So therefore only Mike is the proper noun. දැන් අපි uncle කියන එක underline කරන්නේ නැහැ. මොකද you capital කරලා තියෙන්නේ ඒක sentence එකක පටන් ගන්න වචනේ හින්දා. නැත්නම් ඒක proper noun එකක් හින්දා නෙවෙයි. uncle කියන එක ඕනම කෙනෙක්ට භාවිතා කරනවා. ඒ හින්දා ඒක proper noun එකක් නෙවෙයි. හැබැයි Mike කියන්නේ ඒ කෙනාගේ විශේෂ නම. අන්න ඒ හින්දා තමයි අපි Mike කියන එක underline කරන්නේ. Mike තමයි sentence එකේ proper noun එක වෙන්නේ. Next Tuesday සතියේ දවසක් අඟහරුවාදා. Therefore T is capital so we underline it. අඟහරුවාදා කියන්නේ සතියේ දවසක් පළවෙනි අකුර capital ඒ හින්දා එක proper noun එකක්. Many children enjoyed the movie Lion King. It's a name of a movie. It is specific and therefore the name is being capitalized and that is a proper noun. Lion King කියලා කියන්නේ movie එකක නමක්. ඒක specific නමක්. ඒ හින්දා ඒක capital letter එකකින් පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා අපි කියනවා එක proper noun එකක් කියලා. ඊළඟ exercise එක බලමු. Let us have a look at exercise number 2. Look at the words in the box. I would rather say this is the box. Let me just draw it up for you here. So these are the words and I'm just going to draw up the box for you. Right?
which ones are the common nouns and which ones are the proper nouns? Put each word under its correct heading. දැන් මේක ඇතුලේ තියෙන වචන ටික අපි දාන්න ඕනේ common noun category එකටද proper noun category එකටද කියලා එකින් එක වචනේ බලලා අපි දාන්න ඕනේ. So let us have a look at it. Right? Okay. First one is Lisa. Lisa is a name of a person. So therefore it is a proper noun. Lisa කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ගේ නමක්. නිකන් අපි කියන්නේ සඳුනි, අශ්විනි ඔය වගේ නම් තියෙන්නේ ඒ වගේ තමයි Lisa. නමක් කෙනෙක්ගේ proper noun එකක් හින්දා අපි දානවා proper nouns වලට. United Bank is a specific name of a bank. Just like we have here Sampath Bank, People's Bank, okay? It is specific and therefore it is a proper noun. United Bank කියලා කියන්නේ බැංකුවක නමක්. විශේෂයෙන් කතා කරන බැංකුවක නමක්. නිකම් බැංකුව නෙවෙයි United Bank. අපි කියන්නේ සම්පත් බැංකුව, මහජන බැංකුව. ඒ වගේ විශේෂ නමක් තියෙනවා මේ බැංකුවට. ඒ හින්දා අපි කියනවා ඒක proper noun එකක් කියලා. Next, beach. So we have done Lisa, we have done United Bank. Beach. Beach කියන්නේ අපි beach එකට යනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. That is a very common thing, common place. So therefore it is a common noun. Doctor. No specific name. Every doctor around the world we say doctor. So therefore it is a common noun. දැන් දොස්තර කියන කෙනාට විශේෂ නමක් නැත්නම් සාමාන්‍ය ඕනම ලෝකේ ඉන්න හැම දොස්තර කෙනෙක්ට අපි කියන්නේ දොස්තර. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා common noun එකක්. Dr. Wang. දැන් doctor කියන එක නෙවෙයි doctorට නමක් තියෙනවා. Dr. Wang. So when we say Dr. Wang, that is a specific name. Therefore, it is a proper noun. දැන් අපි Dr. Wang කිව්වොත් නිකං දොස්තර කෙනෙක් නෙවෙයි කෙනාට නමක් තියෙනවා specific. ඒ හින්දා ඒක ඇවිල්ලා proper noun එකක්. President Hotel. Okay? Again, a specific name. It is a name of a hotel, specific. Therefore, it is a proper noun. President Hotel කිව්වහම ඒක විශේෂ හොටෙල් එකක්. ඒකේ නමක් තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි කියනවා ඒක ඇවිල්ලා proper noun එකක් කියලා. January, a name of a month and therefore it is a proper noun. ජනවාරි කිව්වොත් අවුරුද්දේ තියෙන මාසයක්. අපි කිව්වා මාසවල් ඔක්කොම නැත්නම් සතියේ දින මාසවල් ඇවිල්ලා proper nouns කියලා. Therefore we put it under proper nouns. Right? So next one, White Sand Beach Hotel. Now if you can say White Sand Beach, there's a little error. I'm not sure if you see that, right? But here it should be capital, okay? Because it is a name of a specific hotel. So you should see those little things, right? White Sand Beach Hotel. So because it is a specific name, we should use it as a proper noun. Like දැක්කනම් ඕගොල්ලෝ White Sand Beach Hotel කියලා hotel එකක් විශේෂ නමක්. ඒ හින්දා ඒක අපි capital කරන්න ඕනේ. Right? So when we write it, we can write it as White Sand Beach Hotel. Okay. Next one, month. Month කියන්නේ නිකන් මාසයක්. විශේෂ මාසක නමක් නෙවෙයි. Month is generally used. It's a common noun. So therefore, we call it common noun.
bank. It's a general term. No specific name. නිකම් බැංකුව කිව්වහම ඒකට විශේෂ නමක් නැහැනේ. සාමාන්‍ය ඕනම බැංකුවකට අපි කියනවා බැංකුව කියලා. ඒ හින්දා ඒක ඇවිල්ලා common noun එකක්. Exercise 3. Okay, so we're going to have a look at putting the letter C for a common noun, P for a proper noun. Okay, C and P. The White House, specific name. Therefore, it is a proper noun. White House කියන්නේ building එකක නමක්. ඒ හින්දා ඒක ඇවිල්ලා proper noun එකක්. The green dress, I mean it's a general one. Anyone can wear a green dress. Therefore, it is a common noun. කොළ පාට ගවුමක්. ඕනම කෙනෙක්ට කොළ පාට ගවුමක් තියෙන්න පුළුවන්, අඳින්න පුළුවන්. ඒක විශේෂ එකක් නෙවෙයි. ඒ හින්දා ඒක common noun එකක්. The tall building. උස building එකක්. Now, when you say tall building, any building around the world could be a tall building. Therefore, it is a common noun. ලෝකේ තියෙන ඕනම උසට තියෙන building එකක් අපිට කියන්න පුළුවන් tall building කියලා. ඒ හින්දා ඒක ඇවිල්ලා විශේෂයක් නෑ, common noun එකක්. The Empire State Building. It's a very specific name and it is a name of a building. දැන් අපි ගත්තොත් the Empire State Building කියන එක specific නමක්. ඒ හින්දා ඒ building එකට විශේෂ නමක් තියෙන හින්දා ඒක අපි කියනවා proper noun එකක් කියලා. The Yellow River. Okay. It has a specific name. Therefore, it is a proper noun. Yellow River කියන්නේ specific ව තියෙන නමක්. ඒ හින්දා ඒක proper noun එකක් වෙනවා. හැබැයි muddy river කියන එකට විශේෂ එකක් නැහැ. නිකන් මඩීව තියෙන river එකකට අපි ඕනම එකකට කියනවා muddy river. So therefore that is a common noun. I mean a muddy river all around the world, you could just say it's a muddy river. No specific name of a river. Therefore it is common. The governor, a person who governs a state. Any person around the world who governs a state could be a governor. Therefore, it is a common noun. Governor කියන කෙනා ලෝකේ ඕනම ප්‍රදේශයක් පාලනය කරන කෙනෙක්ට අපි කියනවා යම්කිසි ප්‍රදේශයක් පාලනය කරන කෙනෙක්ට අපි කියනවා governor කෙනෙක් කියලා. So, ඒ ලෝකේ ඕනම තැනක ඉන්න එහෙම කරන කෙනෙක්ට governor කියලා කියන්න පුළුවන්. විශේෂ නමක් නෑ ඒ කෙනාට. පොදුවේ භාවිතා කරන නමක්. ඒ හින්දා අපි කියනවා governor is a common noun කියලා. Right, so basically we had a look at common nouns, we had a look at proper nouns, and we had a look at some of the practice questions. අපි බැලුවා common nouns කියන්නේ මොනවද කියලා, proper nouns කියන්නේ මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපි practice questions ටිකක් කරා අපිට තේරුණාද කියලා බලන්න. Welcome, everyone. So today we're going to have a look at collective nouns, which is a continuation of our nouns lesson. Right? So let us have a look at what collective nouns are. Collective nouns are words for groups of people, animals or things. Collective nouns කියලා කියන්නේ අපි යම්කිසි මිනිස්සු කොට්ටාශයකට නැත්නම් සත්තු ගොඩකට කොට්ටාශයක් කියන්නේ යම්කිසි නැත්නම් දේවල් කොට්ටාශයකට දෙන පොදු නමක්. ඒ කියන්නේ මල් ගොඩක් එකට තියෙනකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? We can say there are a lot of flowers. Still, for a lot of flowers together, you can use a specific word when they are together. So, ඒක තමයි අපි collective nouns කියලා බලන්න යන්නේ. There are nouns for groups of people. දැන් collective nouns තියෙනවා මිනිස්සුන්ට සාමාන්‍යයෙන් groups of people. මිනිස්සු කොට්ටාශයකට අපි පාවිච්චි කරන එක නම් තියෙනවා. An audience. So sometimes you say they are an audience. බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ට අපි කියනවා audience. A gang. Gang එකක් කියලා කියන්නේ group එකකටම තමයි. A group, again, මිනිස්සු කොට්ටාශයක් නැත්නම් ගොඩක් එකට ඉන්නකොට අපි කියනවා group එකක්.
a team. Usually we use the word team for players. අපි කියන්නේ team එකක් cricket team එකක් නැත්නම් netball team එකක් නැත්නම් basketball team එකක්. ඒකත් group of people. A class, pantiyak, right? A class of students, a group of students. You can use it, but depending on the use of it, right? Class එකක් කියලා කියන්නේත් කොට්ටාශයක්, right? So, moving on, let us have a look at some of the examples. Rather, it's an exercise, right? So we had a look at some of the examples. We're having a look at an exercise now. Now here, I'm only going to do a bit, right? And later on, when we go to the next level in our program, right, we will be having a look at more of these words, right? Flowers, mal. Mal වලට අපි කියන්නේ a bunch of flowers. Grapes, midi වල්ලක්. වල්ලට අපි කියන්නේ a bunch of grapes. Eggs, බිත්තර ගොඩකට අපි කියනවා a brood of eggs. Hay, පිදුරු වලට අපි කියනවා a stack of hay. Cars ගොඩකට අපි කියනවා a fleet of cars, right? So let us have a look at it again. A bunch of flowers, right? Mal pokura කියන්නේ bunch. A bunch of grapes, midi pokurak කියලා අපි කියන්නේ නැත්නම් midi වල්ලක් කියලාත් කියනවා සමහරක් අය. So we can use it as a bunch again. A brood of eggs. Eggs තියෙන ගොඩකට අපි කියනවා a brood of eggs. Hay, පිදුරු අපි ගොඩකට ගහලා තියෙනකොට අපි කියනවා a stack of hay. Cars ගොඩකට එක තැන තියෙනවා නම් අපි කියනවා a fleet of cars, right? So, next we can have a look at masculine and feminine nouns. අපි කියනවා පුරුෂ ලිංග සහ ස්ත්‍රී ලිංග නාම පද. Masculine nouns are words for men and boys. Or sometimes we use it even for male animals, right? පුරුෂ ලිංග නාම පද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පිරිමි ළමයින්ට නැත්නම් ලොකු වැඩිහිටි පිරිමීන්ට නැත්නම් පිරිමි සත්තුන්ට. right? හැබැයි අපි දේවල් වලට ස්ත්‍රී භාවයක් නැහැ. ගෑනු පිරිමි භාවයක් නැහැ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. Feminine are words used for women and girls and even female animals. ස්ත්‍රීලිංග නාම පද අපි පාවිච්චි කරනවා ගැහැණුන්ට. නැත්නම් ගැහැණු සත්තුන්ට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ස්ත්‍රීලිංග වචන. Let us have a look at some of the examples. Masculine, පුරුෂලිංග, feminine, ස්ත්‍රීලිංග. Right? Boy, පිරිමි ළමයා. Girl, ගැහැණු ළමයා. Man, මනුස්සයා. Woman, ගැහැණිය. Prince, කුමාරයා. Princess, කුමරිය. King, රජුරුවෝ. Queen, රජින. Okay, so let us do it again. Boy, the feminine version is girl. Man, the feminine version is woman. Prince, the feminine version is princess. King, the feminine version is queen. Right? Now, words or for things that are neither male nor female are called neuter nouns. ඒ කියන්නේ දේවල් තියෙන අපි ගත්තොත් පුටුවක්, මේසයක්, right? ඒකට ස්ත්‍රීලිංග පුරුෂලිංග භාවයක් නැහැ. If it doesn't have a male
know a female version of it, we call those nouns neuter nouns. හරි? ඒ කියන්නේ ස්ත්‍රීලිංග පුරුෂලිංග භාවය කියන දෙකෙන් එකකටවත් අයිති වෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා neuter nouns කියලා. Right? So here are some of the neuter nouns. Neuter nouns සාමාන්‍යයෙන් දේවල් වලට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Usually we use neuter nouns for things. Right? Ball. කියන්නේ බෝලය. Forest. කැලෑව. Right? Building. යම්කිසි building එකක්. Box. පෙට්ටියක්. Cake. Cake එකක්. Rock. ගලක්. Okay? So we have ball, forest, building, box, cake, and rock. It's not a cake. It's a cake. Okay, so try to pick up on some of the pronunciation in these lessons so that when you're doing speaking, it will help you. හරි? දැන් සමහරක් වචන මේකේ pronounce කරනකොට මම කියන variations චුට්ටක් බලන්න. මොකද අපිට speaking එනකොට එතකොට ඕන ටික ටික තේරෙනවා මේවා තමයි අපි කරේ කියලා, right? So it's not a cake, right? When we use it in Sinhalese අපි කියනවා cake එකක්. But actually, you pronounce it as a cake, a cake, okay? So cake and rock. All of these nouns, they are nouns obviously, deval, and they are neuter nouns because it doesn't belong to a female category, gender rather, nor masculine gender, right? Meva okoma neuter nouns කියලා හඳුන්වන්නේ මොකද ඒකට ස්ත්‍රීලිංග භාවයක් හරි පුරුෂලිංග භාවයක් හරි නැති නිසා. හරි? මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එන එකක් කියලා මතක තියාගන්න. Some languages though around the world have gender for even things. හරි? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපිට එහෙම gender එකක් නැහැ දේවල් වලට. හැබැයි ලෝකේ සමහරක් භාෂාවන් වලට දේවල් වලට අපි gender එකක් use කරනවා. Right? Let us have a look at an exercise. Fill in the blanks with the correct masculine or feminine nouns. දැන් අපිට දීලා තියෙනවා සමහරක් ඒවා masculine, සමහරක් ඒවා feminine. අපි මේ දෙකට ගැළපෙන එක තමයි අපි fill කරන්න ඕනේ. අපි බලමු. Actor නළුවා. Actress නිලිය. Uncle. අපි කියන්නේ uncle, mama, aunt. We don't say auntie in English. Usually it's auntie. Right? අපි සාමාන්‍යයෙන් auntie කියලා කියන්නේ සිංහලෙන්. නමුත් අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ auntie කියන එකක් use කරන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ aunt කියන වචනේ නැන්දා. Right? Niece and nephew. Now let me tell you who a niece and nephew is. Nephew is my sister or brother's son. Right? අපි nephew කියලා කියන්නේ මගේ සහෝදරයාගේ නැත්නම් සහෝදරියගේ අක්කා හෝ නංගි අයියා හෝ මල්ලි කැමති ඕනම එක්කෙනෙක්ගේ පුතාට ඒගොල්ලොන්ගේ පුතාට මම කියන්නේ nephew. Right? Hope you understand මගේ තියෙන නෑදෑකම ඒගොල්ලොන්ට. So my sister has a son. He is my nephew. So let me just quickly draw it up for you here in the corner, right? So this is me, right? This is me, okay? And this is my sister. Okay, this is my sister. This is my sister's son. Okay, my sister's son. So this is me, my sister, my sister's son. To me, my sister's son is my nephew. Right? මේ ඉන්නේ මම. මට ඉන්නවා අක්කි කෙනෙක්. හරි? අක්කාගේ පුතෙක් ඉන්නවා. මට අක්කාගේ පුතා වෙන්නේ nephew.
All right. Niece is obviously if it is a girl, right? So, my sister has a daughter. Right? So, my sister has a daughter and she is my niece. Right? මේ ඉන්නේ මම මගේ අක්කා අක්කට දුවෙක් ඉන්නවා. මට ඒ දුවට තියෙන නෑදෑකම තමයි niece. Right? Okay, so let us have a look at the other parts, the other words rather. We have lion, සිංහයා. Lioness, සිංහ දේනුව. Tiger, කොටියා. කොටියගේ ගෑනු සතාට අපි කියනවා tigress. Right? Then we have emperor. යම් කිසි ප්‍රදේශයක් පාලනය කරන කෙනෙක්ට අපි ඉස්සර කියනවා emperor. Right? A person, lady, person who rules a specific area is called empress, right? Husband, mahattaya, nonata අපි කියනවා wife. නැත්නම් ඇත්තටම ස්වාමියා, ස්වාමි පුරුෂයා සහ බිරිඳ කියන එක තමයි අපි හරියම වචන ටික ගත්තොත් සිංහලෙන්, right? Son, පුතා. දුවෙක් ඉන්නවා නම් අපි කියනවා daughter. Mother, amma. Father, tata. Madam, mahatmya, sir. Mahatmya. Right? So let us have a look. Actor, actress. Naluwa, saha, niliya. Uncle, mama, aunt, nanda. Okay? Actually in English, let me stop you a bit. Aunt can be anyone. අපිට ඉන්නවනේ පුංචි අම්මා, නැන්දා, ලොකු අම්මා, you know, in Sinhalese අපිට ගොඩාක් variations තියෙනවා නෑදෑකම් වල. Right? But actually in English there's only one, aunt. ලොකු අම්මා, පුංචි අම්මා, නැන්දා, all of that has only one word and that is aunt. Right? So මං වැඩි කියන්නේ නැහැ ගොඩක් නම් තියෙනවා සිංහලෙන්. සිංහලෙට තියෙන ඔක්කොම නම් වලට අපිට තියෙන එකයි. ඒ වගේම තමයි uncle also. Right? Bappa, mama, ලොකු මහප්පා, all of those in English has only one word, uncle. It's the same for sister and brother. හරිද? මෙතන මම ලියලා නැහැ. But if you take in English brother and sister, ඒකෙත් ඒ variation එකම තමයි. අයියට මල්ලිට දෙගොල්ලන්ටම අපි කියන්නේ English වලින් brother. But in that you can have a variation. Elder brother, younger brother. වැඩිමල් සහෝදරයා, බාල සහෝදරයා කියලා කියන්න පුළුවන්. It's not wrong. හැබැයි පොදුවේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ I have a brother. Sister, සහෝදරිය. She can be an elder sister. She can be a younger sister. අපිට වැඩි මහල් සහෝදරියෙක් හෝ බාල සහෝදරියෙක් ඉන්නවා නම් ඒ terms දෙක use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි generally අපි English වල කියන්නේ sister කියලා. Right? Nephew, niece. So as I told you, this is myself. This is my sister. If she has a son, that is my nephew. Right? If she has a daughter, then I have a niece. මම ඉන්නවා අක්කා ඉන්නවා අක්කට පුතෙක් ඉන්නවා නම් මට ඒ පුතා nephew සම්බන්ධතාවය අක්කට දුවෙක් ඉන්නවා නම් ඒ සම්බන්ධතාවය niece. Right? Lion, සිංහයා, lioness, සිංහ දේනුව, tiger, කොටියා නැත්නම් ව්‍යාග්‍රයා කියලා කියනවා සිංහලෙන්, tigress, ගැහණු සතා, emperor, empress, husband, ස්වාමි පුරුෂයා, wife, භාර්යාව, son, පුතා, daughter, දුව, father, amma, mother, father is තාත්තා, guys, father is තාත්තා, mother is amma, sir, mahatmaya,
madam mahatmiya, brother sahodariya, sister sahodariya. Right? Let us have a look at the next exercise. Fill in each blank with a suitable masculine or feminine noun. එක්ක ස්ත්‍රීලිංග වචනයක් නැත්තං පුරුෂලිංග වචනයක් ගැලපෙන වචනය හිස් තැන් වලට දාන්න ඕනේ. Right? The host and the hostess welcomed their guests. ඉදිරිපත් කරන කෙනා නැත්තම් අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය පාටි එකක් තියෙනවා. ඒ පාටි එක host කරන්නේ මම. හැමෝටම එන්න කියලා ඒක දෙන්නේ මම නම් මම තමයි host. Host and hostess, right? දෙන්න එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝගේ ආපු guestලා පිළිගත්තා. Right? So the host and the hostess welcomed their guests. The steward and the stewardess look after the passengers on the plane. අපි කියන්නේ cabin crew members, right? Remember, in the ground level, when we are in a restaurant, we have a waiter or a waitress. Okay? I'm just going to put that in pink color for you, right? So if it is a restaurant, there we have a waiter, නැත්නම් we have a waitress. But in a flight, we don't have those kind of people who support us during our travel time in the air. We call them a steward and a stewardess. Right? අපි plane එකේ ඉන්න වෙලාවට ඉන්න passengers ලව හසුරුවන අයට කෑම ගෙනත් දෙන අයට අපි කියන්නේ steward. පිරිමි අයට stewardess ගෑනු අයට. හැබැයි අපි restaurant එකක ඉන්නව නම් අපි use කරන්නේ waiter සහ waitress කියලා කෑම අල්ලන අයට. Right? Next, let us have a look at the next example. My uncle and aunt lived in Nebraska. Okay, so that's a state, right? It's a place. If you don't know about it, you could just say lived in Gaul. Okay, my uncle and aunt lived in Gaul. My uncle and aunt lived in Colombo. Right? So you can use any place. Mage mama සහ නැන්ද ජීවත් උනේ කොළඹ. ජීවත් උනේ ගාල්ලේ. Right? The king and the queen had 2 children, a boy and a girl. රජුරවන්ට සහ රැජිනට ළමයි දෙන්නෙක් හිටියා. පිරිමි ළමයෙක් සහ ගෑනු ළමයෙක්. Right? Ladies and gentlemen, welcome to our party this evening. නෝනාවරුනි සහ මහත්වරුනි, ඔබව අපි පාටි එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Right? Let us have a look at the words again. The host and the hostess welcomed their guest. The steward and the stewardess look after the passengers on the plane. If it is a restaurant, the waiter and the waitress served us our meal. Right? My uncle and aunt lived in Nebraska. So you could obviously use any other word for that. Any other location. Gaul, Colombo, Matara, Vaunia, whichever part you want. The king and the queen had 2 children, a boy and a girl. Ladies and gentlemen, welcome to our party this evening. Right? So we had a look at collective nouns, then we had a look at masculine as well as feminine nouns, and also we had a look at what
was a neuter noun. Now, we're going to have a look at something called words that belong to a common gender, right? A noun that is the same whether it is referring to either gender, okay? So it could be male or it could be female. Male, female, masculine, okay? The words are masculine and feminine. Right? So, words that belong to either of these categories or are the both of these categories is known as a common gender noun. දැන් සමහරක් නාමපද තියෙනවා අපිට ඒ වචනේ ගත්තාම එක්ක ගෑනු වෙන්නත් පුළුවන් එක්ක පිරිමි වෙන්නත් පුළුවන්. අපි හරියටම දන්නේ මොන එකටද අයිති වෙන්නේ කියලා. එහෙම වචන අපි කියනවා common nouns කියලා. But it is not a neuter noun, right? Neuter noun means අපිට ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයක් නැති ඒවා. Common nouns means it is either male or female. හරි? Neuter nouns වලට වඩා common nouns වෙනස්. Neuter nouns කියලා මම හැඳින්නුවේ යම් කිසි gender එකක් නැහැ. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයක් නැති ඒවා. හැබැයි common nouns කියලා කියන්නේ ඒක ස්ත්‍රී භාවයක් හෝ පුරුෂ භාවයක් හෝ වෙන්න පුළුවන්. නාමපදයක් වෙන්න පුළුවන්, right? Teacher. Teacher කියන්නේ ගුරුවරයාටත් අපි teacher කියනවා, ගුරුවරයාටත් අපි teacher කියලා කියනවා. So you can say my teacher is very good. මට උගන්වන ගුරුවරයා තේරුම් ගන්න කෙනා දන්නේ පිරිමිද ගෑනුද කියලා. ගුරුවරයා වෙන්නත් පුළුවන්, ගුරුවරිය වෙන්නත් පුළුවන්. So that is why we say it is a common noun. People. මිනිස්සු. මිනිස්සු කොටාශයට ගෑනු අයිති වෙන්නත් පුළුවන්, පිරිමි අයිති වෙන්නත් පුළුවන්. So when you say people, it could either mean that they could be female or they could be male. Spouse. කියන්නේ අපිට ඉන්න partner. Now, my spouse is male, right? So if I say, where is your spouse, right? Or their spouse went out for dinner, right? Or we don't know exactly which gender. ගෑනු කෙනාටත් අපි spouse කියනවා, පිරිමි කෙනාටත් අපි spouse කියලා කියනවා. Partner, right? Child. ළමයා, right? That child is near the door. Child කිව්වහම ගෑනු ළමෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, පිරිමි ළමෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, right? So that is why we say that these words are common gender, or these nouns belong into as a common gender words, right? Right. Exercise 3. Look at the words in the box. So here you have some of the words. Write each word under its correct heading, right? So let me just scroll up a bit. Then api me wachana hari heading එක යටතට දාන්න ඕනේ. It can either be masculine, it can either be feminine, it can be common, or it could be a neuter noun. හරි? එක්ක මේක masculine පුරුෂ වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන වචන අපි හරි කොලම් එකට දාන්න ඕනේ. එක්කෝ ඒ වචන පුරුෂ නාමපද වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ස්ත්‍රීලිංග නාමපද වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් common noun එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් neuter noun. ඒ කියන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයක් නැති noun එකක් වෙන්න පුළුවන්, right? Children. ළමයි. ළමයා නෙවෙයි ළමයි. So that brings us to the end of the lesson where we had a look at collective nouns. Let us quickly run through the slides one more time so that you remember it. Collective nouns, කොටාශයකට දෙන යම් කිසි තනි නමක්, right? So we had a look at some of the people things, people, right? We had a look at some of the words, collective nouns that you could use for people. We had a look at an exercise and we did have a look at some of the things then, okay? Then we had a look at masculine and feminine, strilinga, purushalinga, namapada. We had a look
at neuter nouns ස්ත්‍රීලිංග වෙන්නෙත් නෑ පුරුෂලිංග වෙන්නෙත් නෑ දේවල් වලට කියන්නේ neuter nouns කියලා අපි බැලුවා. Then we had a look at common gender nouns. ස්ත්‍රීලිංග වෙන්නත් පුළුවන් පුරුෂලිංග වෙන්නත් පුළුවන්. So with that we come to the end of that lesson.